Good day to all of you. So we start our next chapter, that is mixing. So what is mixing? A mixing means simply to mix two different ingredient, which is called a mixing. So this simple process which is called as a mixing. So next we go to the official definition of this mixing. So what is mixing? A mixing may be defined as a process in which two or more ingredients are treated in such a way that every particle of any ingredient which lies as near as possible to pa- particle of the other ingredient. So what is mixing? The mixing is the process two or more ingredients as treated which each and every particle of any one of the any ingredient which are close to each other. These particle of this ingredient are close to each other. So which is called as mixing. So according to Dankworth, these mixings are classified as three types. So, according to Dankworth scientists, these mixing are classified as three types. First type, positive mixing. Second, negative mixing, and third will be the neutral mixing. So, first, positive mixing. So, this positive mixture is formed when the component of the system get spontaneously and completely mixed with each other. So what is called positive mixing? When the components of the system get spontaneously and complete mixed with each other if sufficient time is provided. This mixing this mixing is irreversible. This type of mixing which is irreversible. For example, mixing of mixing of water milk into the water, or the mixture of this milk and water. Also next example, mixing of gases. So this is this type of mixing which is called as a positive mixing. Next type, negative mixing. So this type of mixing which requires continuous put of the energy or work. So for proper mix, this type of negative mixing, or in this type of negative mixing, which require for mixing of the ingredient or products, there is the requirement of input of certain amount of energy or the work. Example, agitation or stirring type for mixing of this component. So in this type of mixing which require continuous put of energy or work, so that to keep these two phases of the system mixed state, so that there are two phases of the system which are in the mixed state. For example, suspension of the solid in the liquid, suspension of the solid in the liquid, or oil in water, which are the example of this negative mixing. So so in this type, that is the suspension in the solid, suspension of solid in the liquid or in the oil in water system, there is requirement for the stable mixed state. Stable mixed state ठेवण्यासाठी आपल्याला काय, there is the requirement of the agitation, a requirement, or there is the stirring is very important. This type of negative mixing. Last type, neutral mixing. So in the neutral mixing, neither mixing or nor demixing occurs. So in the neutral mixing, there is neither mixing or nor demixing occurs unless the system is acted upon some external forces. So in this type of neutral mixing, there is a the mixing either occur or nor be, the demixing will be or neither mixing occur or nor mixing occur when certain amount of energy or external forces which are act on this component. For example, mixing of the solid and the mixing of the solid and the solid, or solid and the liquid, when solid constant in this condition, the solid concentration will be high. So this is called out this type of mixing which is called a neutral mixing. So in this neutral mixing, the mixing neither in the neutral mixing, the neither mixing or nor demixing unless it will be changed, mixing or demixing, unless the external forces will be act on this
component. So which is called as a neutral mixing. Next, objective of this mixing. So first objective, to prepare simple physical mixture. So first objective of this mixing is to prepare simple physical mixture. So this is a desirable to dilute potent medicament with inert dilute. So in this objective of first objective, that is preparation of this simple physical mixture, which is desirable to the dilute potent medicament, that is dilute potent medicament with the inert dilute. Next, to achieve physical changes, to achieve physical changes. So this purpose of mixing just physical change, that is aqueous solution of the solid. So simply second objective, that is achieve the physical changes. So for this purpose, the mixing just of physical change, that is aqueous solution. Example of this aqueous solution of this solid. Third objective, to achieve dispersion. So for this objective, the preparation of this emulsion and the suspension involves dispersion of the two phases into the one another. So third objective, that is to achieve dispersion of emulsion and the suspension, which involves two phases of this dispersion of two phases into one another. Next objective, to promote physical and the chemical reaction. So the mixing of chemicals such as acid, bases, buffers, catalysts, etc. to carry out the particular reaction. So next objective, that is for promotion of this physical and the chemical reaction. Next objective, to achieve uniformity of the composition, to achieve uniformity of the composition. So in the solid dosage form such as tablet, capsule, powders should have drug contain uniformity with a largely depend upon the mixing of different ingredients in the formulation. So as consider, जर एखादा टॅबलेट किंवा कॅप्सूल किंवा पावडर डोसेज फॉर्म होते, त्याच्यामध्ये जे ड्रग कंटेंट आहे हा युनिफॉर्म प्रत्येक ह्याच्यामध्ये काय असेल, प्रत्येक टॅबलेट मध्ये हा ड्रग कंटेंट हा युनिफॉर्म असायला पाहिजे. सो इट विल फॉर दिस युनिफॉर्मिटी इट विल बी डिपेंड अपॉन द मिक्सिंग ऑफ दिस ingredients in the formulation, and last will be the to cause mass transfer occur. Last objective, to cause mass transfer will be occur. So these are the objective of this mixing process. Next, application of this mixing. The first application, the dissolution and the absorption enhancement of the poor water soluble drugs. First application, that is enhancement of this dissolution enhancement and absorption enhancement of this poor water soluble drugs. For this purpose, the physical mixture of this pure drug, pure water soluble drugs which are mixed with, these drugs are mixed with cyclodextrin or PVP polymer, so which enhance the dissolution of this, dissolution or absorption of this pure water soluble drugs. For example, curcumin PVP mixture, or other example, that is heterocoxib beta cyclodextrin complex. So these are the mixture of this curcumin drug with PVP and heterocoxib beta with beta cyclodextrin, which are helpful for these curcumin and the heterocoxib are the poor water soluble drugs. So these drugs are mixed with this polymer, which enhance this dissolution and the absorption of this poor water soluble drug. Next application, low dose drug formulation. So in this, the potent drug like hormones, are diluted with inert diluent. These potent drugs are like hormones are diluted with inert diluent and formulated as capsule or tablet. So potent drug means that is these drugs or the quantity of this drug produce the small quantity of the drug will be larger response. म्हणजे large एखादा ह्या potent drug म्हणजे काय, ज्या ड्रगच्या स्मॉल क्वांटिटी जरी आपण यूज केले तर काय होणार, इट गिव्स responses or it gives effect
so which is called as a potent drug. So potent drug like hormones which are diluted with inner diluent and which form as tablet or capsule. So this is the second application. Third application, mixing of powder in varying proportion. Mixing of the powder in varying proportion prior to granulation. The mixing of powder are varying in the proportion to form granulation or tableting, which carried out for better quality of the finished product. So for the tablet preparation, or for the granulation, for preparation of this granule, there is a requirement of, there is the importance of mixing of the powder in the proper proportion, or we get after this proper proportion of these powders, we convert this powder into granulation, and after this, with these granules which form tablet or better quality of this finished product. So this is the third application. Fourth application, dry mixing of the material for direct compression in the tablet. So next will be the simply dry mixing of this material for the direct compression in the tablet. Next application, dry blending of the powder in the capsule and compound powders. So this mixing is important for the dry blending of this powder in the capsule and the compound powders. Next is blending, or this is blending which is also called a mixing, which is the blending of the powder in the cosmetic, the preparation of this face powder, tooth powder. So this mixing process will be important for the blending of the powders in the cosmetics, in the preparation of this face powder or tooth powder. Next application, the dissolution of this soluble solid. The dissolution of this soluble solid in the viscous liquid for dispensing in the soft capsule. So this mixing is important for the dissolution of the soluble solid in the viscous liquid for the dispensing in the soft capsule, and also in the preparation of the syrup. And next application is mixing of the two immiscible liquid for the preparation of emulsion. The mixing process is important for the mixing of this immiscible liquid for the preparation of emulsion, that is O by W or W by O, or oil in water or water in oil emulsion. So this mixing will be also important for preparation of any parental products. And last will be the mixing is important for the mobile phase preparation for the chromatography. So for the chromatography preparation, for the chromatograph, there is a mixing of this solvent, which is very important. So this mobile, for the preparation of this mobile phase or the preparation for chromatography, the mixing process will be very important. So these are the application of this mixing process. Next point, that is factors affecting mixing. So there are number of factors which are affecting this mixing process. So first factor, that is volume. So efficiency of the mixture, is likely to depend upon filling of the mixture. So एखाद्या कुठल्याही mixer means this is the equipment which are used for this mixing of this ingredient, which efficiency, त्याची efficiency कशावर depend upon? It is depend upon the filling of this ingredient, filling of this product, filling of this material in this mixture. For uniform mixing, the mixture should have sufficient space for expansion of the bed. So जर आपल्याला एखादं युनिफॉर्म मिक्सिंग पाहिजे असेल तर काय, त्या मिक्सर मध्ये एक सफिशियंट स्पेस पाहिजे फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग फॉर द expansion of this bed, that is powder beds, expansion of this powder beds. Hence overfilling of this mixture should be avoided. So त्याच्यासाठी आपल्याला for uniform mixing, the overfilling of this mixture should be avoided. So this first factor, that is volume, will be affect on this mixing process. So efficiency of the mixer which depend upon the filling of this mixer, and for the uniform mixing
देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सफिशियंट, म्हणजे थोडी एक स्पेस त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे त्या मिक्सरमध्ये. त्यामुळे काय होणार आहे, जे पावडर आपण फिल केली आहे, जे पावडर इन्ग्रेडियंट्स आपण फिल केले त्याचं प्रॉपर मिक्सिंग होईल, किंवा त्याचं प्रॉपर मिक्सिंग किंवा त्याच्या मिक्सिंगसाठी सफिशियंट स्पेस तिथे प्रोव्हाइड होईल. सो वी गेट युनिफॉर्म, सो त्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळेल, युनिफॉर्म मिक्सिंग. सो फॉर दिस पर्पज ओव्हर फिलिंग ऑफ दिस मिक्सचर विल बी अवॉइडेड. सो त्याच्यासाठी जे ओव्हर फिलिंग किंवा एक सफिशियंट स्पेस फॉर्म नाही होणार आहे, एवढं आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यामध्ये फिलिंग करायचं नाही. सो दिस इज द फर्स्ट फॅक्टर. सेकंड फॅक्टर, हँडलिंग ऑफ द मिक्सचर. Once the mixture is ready, handle it carefully. The vibrational movement or transport of such product may be cause demixing. समजा जर आफ्टर completion of the mixing process, जेव्हा मिक्सर रेडी, complete mixer ready, so we handle this mixture carefully. So if we provide this mixture, जर आपण एखादी त्याला कुठले हँडल केअरफुली केलं नाही तर त्यावेळी जर व्हायब्रेशनल मुवमेंट किंवा ट्रान्सपोर्ट ड्युरिंग द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दिस मिक्सचर इट गेट डिमिक्सिंग, त्यावेळी काय होणार आहे, हे मिक्सचर काय होईल, डिमिक्स होऊ शकतं. सो दिस इज द सेकंड फॅक्टर विच आर अफेक्ट ऑन मिक्सिंग. थर्ड, ड्युरेशन ऑफ द मिक्सिंग. To achieve required homogeneity, the mixing of these ingredients should be carried out for optimum period of time. समजा जर प्रॉपर होमोजिनियस म्हणजे एकसंघ आपल्याला जर मिक्सचर पाहिजे असेल तर काय व्हायला पाहिजे, ते मिक्सचर किंवा जी मिक्सिंग प्रोसेस आहे ती काय आहे, एका ऑप्टिमम पिरियड साठी आपल्याला कंटिन्यू किंवा कॅरीड आउट करायला पाहिजे. द ड्युरेशन ऑफ मिक्सचर फॉर द पर्टिक्युलर फार्मास्युटिकल सिस्टीम शुड बी डिसाइडेड थ्रू द प्री फॉर्म्युलेशन स्टडी. सो आता हे ड्युरेशन ऑफ द मिक्सचर म्हणजे कधीपर्यंत कॅरीड आउट करायचे हे कशावर डिपेंड आहे, इट विल बी डिपेंड अपॉन this duration of this mixing for the particular pharmaceutical system. It is depend upon the pre-formulation study. So जेव्हा आपण pre-formulation study मध्ये जे पावडर कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा पावडर अँगल ऑफ रिपोज अशा कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी, ह्या फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी दॅट इज प्री फॉर्म्युलेशन स्टडी, याच्यावर काय आहे, ते ड्युरेशन ऑफ मिक्सिंग काय आहे, डिपेंड आहे. सो दिस इज द थर्ड फॅक्टर विच इज अफेक्ट ऑन द मिक्सिंग. नेक्स्ट, मिक्सर मेकॅनिझम, म्हणजे जे आपण इक्विपमेंट किंवा मिक्सर आपण यूज करतो फॉर मिक्सिंग, त्याचं मेकॅनिझम, कुठलं मेकॅनिझम विच विल बी अफेक्ट दिस मिक्सिंग प्रोसेस. सो टू अचीव युनिफॉर्म अँड सॅटिस्फॅक्टरी मिक्सिंग ऑफ द पर्टिक्युलर system, the mixer having suitable mechanism should be selected. And this efficiency of the mixing which is depend upon the proper selection of the mixture. So जर आपल्याला युनिफॉर्म किंवा सॅटिस्फॅक्टरी मिक्सिंग पाहिजे असेल तर काय, पर्टिक्युलर मिक्सर मेकॅनिझम किंवा मिक्सिंग मेकॅनिझम असलेला मिक्सर आपल्याला सिलेक्ट करायला पाहिजे. आणि असं सिलेक्ट करायचं ज्याची इफिशियन्सी ही प्रॉपर असेल. and this mixing, the efficiency of this mixing which is depend upon this proper selection of mixture. जर आपण प्रॉपर सिलेक्ट केला तर काय होणार आहे, त्या प्रॉडक्टची किंवा त्या मिक्सचर असेल त्याची काय होणार आहे, मिक्सिंग जी आहे, एफिशियन्सी मिक्सिंग आहे ती काय प्रॉपर होईल. सो दिस इज द थर्ड फॅक्टर विच आर अफेक्ट ऑन द मिक्सिंग प्रोसेस. नेक्स्ट, पार्टिकल साइज. नेक्स्ट फॅक्टर, पार्टिकल साइज. फॉर युनिफॉर्म मिक्सिंग, the particles of ingredient to be mixed should have approximate same size. जर आपल्याला युनिफॉर्म मिक्सिंग करायचे आहे, दोन वेगवेगळ्या इन्ग्रेडियंटच्या पार्टिकल्स जर आपण युनिफॉर्म मिक्सिंग करायचं आहे, सो त्या मिक्सिंग साठी त्या दोन्ही पार्टिकलची, दोन्ही इन्ग्रेडियंटची जी पार्टिकल साइज आहे ती काय सेम असायला पाहिजे. and the large variation in the particle size which leads separation of this mixture. समजा जर त्यामध्ये युनिफॉर्मिटी किंवा जर पार्टिकल साइज सेम नसेल किंवा एक पार्टिकल लार्ज असेल किंवा एक पार्टिकल स्मॉल असेल तर काय होणार आहे, युनिफॉर्म मिक्सिंग होणार आहे, ते पार्टिकल काय होणार आहे, त्यामुळे ते मिक्सचर काय होणार, सेपरेट होईल. सो दिस इज अ फिफ्थ फॅक्टर विच आर अफेक्ट ऑन द मिक्सिंग. सो ह्याच्यामध्ये काय, जे पार्टिकल जे इन्ग्रेडियंटचे पार्टिकल आहेत विच हॅज सिमिलर साइज, अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर और सेम साइज असायला पाहिजे, तर काय होणार आहे, प्रॉपर किंवा युनिफॉर्म मिक्सिंग होईल. सो दिस इज अ
fifth factor which are affect on the mixing. Next, particle shape. So simple, for uniform mixing the particles should be spherical in shape. So जर आपल्याला proper uniform mixing पाहिजे असेल तर काय, particle of this ingredient which has spherical in shape, if irregular shape of the particle which cause in difficulty in uniform mixing. समजा जर particle irregular shape असतील तर काय होणार आहे, त्या ingredient uniform mixing होणार आहे. So this is the 6 factors which are affect on the mixing process. Next, charge on the particles. The particle of some ingredients possess static electric charge on their surface. काही particles असतात ingredients ते काय static charge असतात त्याच्या surface वर. So if such powder are mixed, समजा जर त्या पावडरचं आपल्याला मिक्सिंग करायचं असेल तर there will be the problem which arise in the mixing, and this is especially important when fine powders are mixed. So काही पार्टिकल्स किंवा काही इन्ग्रेडियंटचे पार्टिकल काय असतात, स्टॅटिक चार्ज असतात. स्टॅटिक चार्ज असते सरफेसवर असल्यामुळे त्यामुळे काय होणार आहे, त्या प्रॉपर त्यांचं काय होणार आहे, मिक्सिंग होणार नाही. सो these are mainly these problems which are mainly arise on the fine particles. Fine powders जे फाइन पावडर्स असतात त्यांच्या मिक्सिंगच्या वेळी हे प्रॉब्लेम ऑकर होतात. सो दिस इज द seventh factor, that is charge on the particle. Next, proportion of the mixing material. The proportion of the mixing material influence the mixing process. So proportion वर काय डिपेंड आहे, प्रॉपर मिक्सिंग एखाद्या त्या इन्ग्रेडियंटचं होतं की नाही हे डिपेंड आहे. सो that's why the equal proportion of different material are mixed first. So त्याच्यासाठी प्रॉपर मिक्सिंग साठी काय करायला आहे, प्रत्येक इन्ग्रेडियंटचं फर्स्ट जी प्रोसिजर आपण मिक्सिंग करतो त्यावेळी काय करायचं, जे इन्ग्रेडियंट्स डिफरंट इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्यांच्या प्रत्येकातलं इक्वल प्रोपोर्शन घेऊन फर्स्ट मिक्स करायचं. देन ऍट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मिक्सिंग विल बी फॉलोड. त्याच्यानंतर काय, प्रत्येक मिक्सचरचे काय असेंडिंग ऑर्डरने काय करायचं ते मिक्सिंग करायचं. सो दिस काइंड ऑफ मिक्सिंग विच इज कॅरीड आउट when the dilutes are added into the formulation of the potent drug to increase the bulk quantity. So this type of mixing which are mainly used in the for the potent drug formulation. ते potent drug पासून जर फॉर्म्युलेशन आपण बनवू शकतो त्यावेळी काय होतं, आपल्याला डायल्यूट ऍड करायला लागतात, त्याची क्वांटिटी समजा क्वांटिटी वाढवायला. सो त्यावेळी there is the requirement of this type of proportion mixing of the material. And last factor that is particle density. So for uniform mixing, the particle of the ingredient to be mixed should have approximate same density. So for proper mixing there is the requirement of particle have spherical in shape, particle have similar size, particle have similar density, particle of ingredients have similar density. So for uniform mixing the particle of the ingredient should have to be mixed should have approximate same density. Due to difference in density, the heavier particle which are settled at the bottom and demixing will be take place. So the proper जर डेन्सिटीचे पार्टिकल नसतील किंवा त्याच्यामध्ये जर काही लार्जर असतील किंवा हेवियर किंवा लाइटर पार्टिकल असतील तर काय होणार आहे, जे हेवियर पार्टिकल्स आहे which are settled down on the bottom and which causes demixing of this mixture. So these are the various factors which are affecting on mixing process. Next point, that is difference between the solid and the liquid mixing. So next point will be the difference between this solid mixing and the liquid mixing. So first, in the liquid mixing is depend upon the creation of the flow current and which transport unmixed material to the mixing zone adjacent to the impeller. So in the liquid mixing there is the liquid mixing which is depend upon the creation of the flow current, creation of the flow of the flow of the fluid which transport to the
unmixed, which transport to the unmixed material to the mixing zone, adjacent to the impeller. And in the solid mixing, there is a no flow of current are possible. In the solid mixing, there is a no current of the possible, and mixing is accomplished by the other means. So in the liquid mixing, it is depend upon the creation of the flow current, and in the solid mixing, there is a no requirement of the flow current for the mixing. Second point of the difference, in the liquid mixing, the powder required for the mixing of the liquid is less than that of the solid. So for the liquid mixing, the powder is required is less than the solid, and in the solid mixing, the powder is required for the mixing of the solid is higher than the liquid. So this is the second difference, that is powder requirement for the mixing of the mixing of the liquid is less in the liquid mixing, and it is higher in the solid mixing. In the liquid mixing, a well mixed product are usually means truly homogeneous liquid phase. एखाद्या लिक्विड मिक्सिंग मध्ये काय वेल मिक्स प्रोडक्ट हा काय असतो, युजली मीन्स ट्रूली होमोजिनियस लिक्विड फेज असते. And in the solid mixing, the mixed product often consists of 2 or more easily identifiable phases. लिक्विड मिक्सिंग मध्ये काय असतो, कंप्लीट ट्रूली होमोजिनियस लिक्विड फेज, त्याच्यामध्ये एक संघ होमोजिनियस लिक्विड फेज असते. आणि सॉलिड मिक्सिंग मध्ये काय असतात, प्रॉडक्टचं काय मिक्सिंग झालं असतं, फक्त काय असतात दोन किंवा 2 or more इन्ग्रेडियंट्स त्याच्या काय आहे ते इझिली आपण त्याच्या फेज आपण इझिली त्या मिक्सर मधून आयडेंटिफाय करू शकतो. सो दिस इज द थर्ड डिफरन्स ऑफ दिस सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग. In the liquid mixing, fourth difference, in the liquid mixing, small sample size is enough to study degree of mixing. So in the liquid mixing, the small sample size is enough to study degree of प्रॉपर मिक्सिंग झालं की नाही हे आपण लिक्विड मिक्सिंग मध्ये आपण स्मॉल सॅम्पल आपण अनालाइज करून आपण स्टडी करू शकतो. अँड इन द सॉलिड मिक्सिंग विच रिक्वायर लार्ज सॅम्पल फॉर द स्टडी ऑफ डिग्री ऑफ मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्सिंग झालं की नाही सॉलिड मिक्सिंग हे कॅरी आउट करण्यासाठी किंवा अनालाइज करण्यासाठी आपण लार्ज सॅम्पल आपण रिक्वायर लागतं, आपल्याला त्याच्यासाठी लार्ज सॅम्पल आपण कॅरी आउट करायला लागतं. Last difference, in the liquid mixing, fluid mixing equipments are termed as a liquid agitator. So in the liquid mixing, there are fluid mixing equipment. There are use of fluid mixing equipment which is called as a liquid agitators. And in the solid mixing equipments are mostly referred as a mixer or blender. जे लिक्विड मिक्सिंग साठी इक्विपमेंट्स लागतात त्यांना काय म्हणतात, लिक्विड ॲजिटेटर्स म्हणतात. आणि सॉलिड मिक्सिंग साठी जे इक्विपमेंट्स लागतात त्यांना काय म्हणतात, मिक्सर्स किंवा ब्लेंडर्स म्हणतात. सो दिस इज अ डिफरन्स बिटवीन सॉलिड अँड द लिक्विड मिक्सिंग. नेक्स्ट पॉइंट, मेकॅनिझम ऑफ सॉलिड मिक्सिंग. So first, in this solid mixing, there is a 3 important mechanism for this solid mixing. So there are 3 types. First, convective mixing, or which is called as a micro mixing. Second, shear mixing, and third will be the diffusive or micro mixing. So in the first type of this mechanism of solid mixing, that is convective mixing or macro mixing. So in this mixing, it involves transfer of group of particles in the bulk form, group of particles in the bulk from the one part of the powder bed to the another. So ह्याच्यामध्ये काय एका ग्रुप ऑफ पार्टिकल्सचं काय बल्क मध्ये दुसऱ्या पावडर मध्ये काय ऍड करून काय होतं त्याचं प्रॉपर मिक्सिंग. सो विच इज कॉल्ड एज कन्व्हेक्टिव्ह और मॅक्रो मिक्सिंग. सो बल्क क्वांटिटी मध्ये एक पावडर दुसऱ्या पावडर बेड मध्ये आपण ऍड करतो त्याला काय म्हणतात, कन्व्हेक्टिव्ह मिक्सिंग किंवा मॅक्रो म्हणजे लार्जर क्वांटिटी मध्ये आपण त्याच्यामध्ये ऍड करतो. सो विच इज कॉल्ड एज मॅक्रो मिक्सिंग. Next will be the shear mixing. Next type, that is shear mixing. So
It involves formation of shear forces within a mass of material by using agitator arm or blast of the air. So for the mixing purposes in the solid, which involves shear forces within a mass of material. So याच्यामध्ये shear mixing साठी आपण shear forces add करतो किंवा involve किंवा formation होतात by using of this agitator arm. जे agitator किंवा agitator त्याच्यामुळे arm किंवा blast of air pass करून काय करू शकतो, shear force act करून काय आपण त्या materialचं आपण काय करतो, mixing करतो. So this is the second mechanism of this solid mixing. Next, diffusive mixing or micro mixing. So in this type, this involves distribution of the particle over newly developed surface. So in this type of mixing, there is a distribution of this particle over the newly developed surface. याच्यामध्ये काय होतं, जो newly developed surface form होतो मिक्सिंगच्या वेळी, जेव्हा आपण दोन इन्ग्रेडियंटचं मिक्सिंग होतो, सॉलिड इन्ग्रेडियंटचं आपण मिक्सिंग करतो, त्यावेळी काय पावडर पार्टिकलचं मिक्सिंग करतो, त्यावेळी काय न्यूली सरफेस जो फॉर्म होणार त्याच्यावर काय होतं, पार्टिकलचं डिस्ट्रीब्युशन होतं. ड्युरिंग दिस मिक्सिंग प्रोसेस the materials are tilted so that gravitational force causes the upper layers are slip. So ह्या टाइपच्या ऑफ मिक्सिंग वेळी काय होतं, ते मटेरियल काय करतात, मटेरियल आर tilted, so which move up to down, which are slightly move up to down, so that gravitational force म्हणजे simply like कॉन्क्रीट मिक्सर जी प्रोसेस आहे मिक्सिंग प्रोसेस, कॉन्क्रीट मिक्सर मध्ये जी प्रोसेस होते, सिमिलर लाईक आपण ह्या डिफ्युजिव्ह मिक्सिंग मध्ये करतो. सो त्या प्रोसेसमुळे काय होतं, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्या मटेरियल ऍक्ट होतो. सो विच कॉजेस अप्पर लेअर, जी अप्पर लेअर विच इज स्लीप अँड डिफ्युजन ऑफ द इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल, म्हणजे जी पहिली अप्पर लेअर असते विच इज स्लीप डाऊन, आणि जी खालचे लोअर लेअर विच विल बी occur at the newer surfaces, which has occurred at the newer surfaces. Or diffusion of the individual particles occur over these newly developed surfaces. So simple hai. In micro mixing or diffusive mixing, there is a distribution of particle over newly developed surface. In this mixing, the materials are first tilted. So gravitational force occurs on this material. So the upper layer of this material will be slip down, and the lower layer will be appear as a newly developed surface. So at this newly developed surface, there is a distribution of this particle will be occur, and there will be the mixing of this particle. So this is the mechanism of this solid mixing. So first will be the convective mixing, second will be the shear mixing, and third will be the diffusive mixing. Next type, that is next mechanism of liquid mixing. So in the liquid mixing are following four mechanism. In the liquid mixing there are four types of mechanism will be occur. The liquid mixing will be occur by four mechanism. First mechanism, that is bulk transport, second turbulent flow, laminar flow, and the molecular diffusion. And simultaneously more than one mechanism will be occur during the operation of this mixing. So for the mechanism which is involved for this liquid mixing are four types, that is bulk transport, turbulent flow, laminar flow, or molecular diffusion. So during the mixing of this liquids, or during this liquid mixing, there is a one or two mechanism, more than one mechanism, that is from bulk, either bulk or turbulent, or bulk or laminar, or turbulent or laminar, or molecular diffusion will be occurs during this mixing process. So first will be the bulk transport. So it involves the movement of the relatively large proportion of the material are mixed from the one location in the system to the another. So bulk transport मध्ये काय होतं, the large, there is a movement of relatively large, एखादा large proportion of the material काय होतं, दुसरा being mixed from one location, which is mixed from one location to the in other system, म्हणजे दुसऱ्या लोकेशनला काय होतं, दुसऱ्या लोकेशनला जे मटेरियल आहे त्याला त्यावेळी काय होतं, तिथे जाऊन काय होणार, मिक्स होतं, विच इज कॉल्ड ॲज अ बल्क. Bulk means large quantity or relatively large proportion, so which is called as the bulk. So that is bulk transport means movement of the large portion of the material will be transferred to the another part of this material, so which is called as a bulk transport.
So this can be achieved by mixing of the device. So this bulk mixing which can be achieved by mixing of devices such as the paddles, rotating blades, and which moves the material in a different direction. So this bulk mixing, which is bulk transport type of liquid mixing, which occurs by mixing of this, by using of the mixing devices such as paddles, rotating blades, and the paddles. In the bulk transport mixing or liquid bulk transport like mechanism which is involved in the liquid mixing, there is a transportation of this large proportion of the material in the another location. So for this bulk transport type of liquid mixing, there is a various devices are which are used for this paddles and the rotating blades, so which moves materials in the different direction. So this is the first type of mechanism of this liquid mixing. So second type, that is turbulent mixing. So in the turbulent mixing, it is due to the turbulent fluid flow. So turbulent mixing हे कशामुळे होतं? Due to turbulent flow which results in a random fluctuation of the fluid velocity at any given point within a system. So this turbulent type of turbulent mixing, which is turbulent mixing type of liquid mixing, it is due to the turbulent flow of the liquid, turbulent flow of the fluid, which result there is a random fluctuation of the fluid velocity. So there is a change in this will be occur, this type of mixing which is occurs due to the there is a fluctuation or change in the fluid velocity or of the material or the liquid at any given point of the within a system. So जी fluid velocity change झाल्यामुळे काय होते, याच्यामध्ये turbulent type of the mixing form. So in the turbulent flow, the fluid velocity at given point fluctuates continuously. So कुठल्याही turbulent flow मध्ये काय असतं, जी fluid velocity कुठल्याही पॉइंटला फ्लक्च्युएट होते कंटिन्युअसली इन XYZ डायरेक्शन, कुठल्याही डायरेक्शनला काय होते, फ्लक्च्युएट होते. However, the liquid moves in the direction of the dominant component. So the liquid which is moved on the direction of the dominant, the dominant component असते तिथेच काय होते, fluid velocity जी turbulent fluid velocity जास्त असते. The liquid has a different velocity at different point. The liquid has a different velocity. प्रत्येक लिक्विड जी लिक्विड असते त्याच्या which has different velocity at a different point at the same time. जे लिक्विड असेल त्याला त्या लिक्विडला डिफरंट वेलॉसिटी असते ऍट अ डिफरंट पॉइंट ऍट द एकाच टायमिंगला डिफरंट वेलॉसिटी डिफरंट पॉइंटला त्या लिक्विडला असते इन दिस टर्ब्युलंट लिक्विड फ्लुइड टर्ब्युलंट टाइप ऑफ फ्लुइड जे असेल त्याला द टर्ब्युलंट फ्लो कॅन बी कन्व्हिनियंटली सीन ऍज अ कंपोजिट ऑफ द एडीज ऑफ द व्हेरियस साइज. सो टर्ब्युलंट फ्लो कशामुळे होते, टर्ब्युलंट फ्लो कॅन बी कन्व्हिनियंटली सीन, टर्ब्युलंट फ्लो हे कशामुळे होते, टर्ब्युलंट फ्लो कॅन बी कन्व्हिनियंटली सीन ऍज अ कंपोजिट ऑफ द एडीज ऑफ द व्हेरियस साइज. जे एडीज करंट फॉर्म होतात किंवा एडीज जे काही लिक्विड पॉकेट्स फॉर्म होतात त्याच्यामुळे काय होतं, टर्ब्युलंट टाइप ऑफ फ्लो त्या टर्ब्युलंट फ्लो आपल्याला दिसतात किंवा फॉर्म होतात तिथे. अँड AD means it is defined as the portion of the liquid which is moving as a unit in a direction often opposite to that of the general flow. AD म्हणजे काय, एक लिक्विडचं प्रोपोर्शन आहे which will be move, this proportion जे which is moving as a unit in direction, ते काय एखाद्या लिक्विडचं प्रोपोर्शन आहे ते काय होतं, अपोजिट डायरेक्शनला जे जनरल फ्लो असतं त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला काय होतं, फ्लो होतो. त्यामुळे काय होतात, टर्ब्युलंट फ्लो फॉर्म होतात. द लार्जर एडीज टेंड टू ब्रेक इनटू द स्मॉलर, जे लार्जर फॉर्म असतो प्रोपोर्शन विच आर ब्रेक इनटू द स्मॉलर अँड स्मॉलर आर एडीज, the larger tend to break into the forming smaller and smaller eddies until they are larger, they are formed, or there will be no longer distinguishable. So जे लार्जर समजा जर प्रोपोर्शन किंवा लिक्विड जे मूव्ह असेल ते काय होणार आहे, जोपर्यंत स्मॉलर एडीज फॉर्म किंवा स्मॉलर पॉकेट्स जर फॉर्म होत नाही
तोपर्यंत काय ही प्रोसेस चालू राहते. जोपर्यंत जे स्मॉलर जे एडीज फॉर्म होतात किंवा प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड मुव्हिंग लिक्विड फॉर्म होतात, जोपर्यंत फॉर्म होत नाही तोपर्यंत काय ही प्रोसेस चालू राहते. As a required which is from turbulence within a body of the liquid which results, so as a result which form turbulence in the body of the liquid, a randomization of the fluid particles are produced. So एखाद्या प्रोसेस एखाद्या लिक्विड मिक्सिंग मध्ये जर टर्ब्युलन्स फॉर्म झालं त्या बॉडी लिक्विड बॉडी मध्ये, तर काय होतं, देर इज अ टर्ब्युलन्स विदिन अ बॉडी ऑफ द लिक्विड, रँडमायझेशन ऑफ द फ्लुइड पार्टिकल. त्याच्यामुळे काय होतं, सेपरेट त्याचं रँडमायझेशन किंवा सेपरेशन होतं. दिस टाइप फॉर दिस रिझन टर्ब्युलन्स हॅज हाय इफेक्टिव्ह मेकॅनिझम फॉर मिक्सिंग. सो त्याच्यामुळे काय होतं, टर्ब्युलन्स टाइप ऑफ मिक्सिंग आहे ते काय होणार आहे, इट इज अ हायली इफेक्टिव्ह मेकॅनिझम ऑफ द मिक्सिंग. सो त्याच्यामुळे टर्ब्युलन्स जर एखाद्या बॉडीमध्ये किंवा लिक्विड बॉडीमध्ये झालं तर काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये प्रॉपर त्या फ्लुइड पार्टिकल्सचं काय होणार, रँडमायझेशन होऊन त्याचं काय कम्प्लीट मिक्सिंग किंवा सेपरेशन, मिक्सिंग होऊन काय पार्टिकल्स आर कम्प्लिटली रँडमाइज सगळीकडे स्प्रेड होऊन होल त्या लिक्विड मध्ये पार्टिकल्स जे समजा सॉलिड पार्टिकल लिक्विड स्प्रेड होऊन काय होतं, ते कम्प्लीट मिक्सिंग होईल. सो त्याच्यामुळे काय टर्ब्युलन्स टाइप ऑफ मिक्सिंग which has the most effective mechanism for the mixing process, mixing or liquid mixing mechanism. Next will be the laminar mixing. So in the laminar mixing, this is a mixing of two dissimilar liquid through the laminar flow. So they are this type of mixing, the two flows, that is laminar means simply one flow, two components are flow to or parallel flow of the two components will be the parallel to each other, or one will be the flow to other. This is called as a laminar flow. So this type of mixing of the two dissimilar liquids, the laminar flow, that is the applied shear stretches the interface between them. So समजा जर आपण एखादा shear stretch जर आपण अप्लाय केला, it will be stretched, that is it will be break down this laminar flow. The laminar flow are mixing associated with the highly viscous liquid. हे कशाशी रिलेटेड, लॅमिनार फ्लो मेनली रिलेटेड टू दिस लॅमिनार फ्लो मेनली रिलेटेड टू द हायली विस्कस लिक्विड. when two dissimilar liquids are mixed through the laminar flow, समजा जर दोन dissimilar liquids जर आपण laminar flow ने जर मिक्सिंग करतो, the shear force that will be generated due to the shear stretches interfaces between them. सर त्यावेळी काय होतं, तर समजा जर आपण दोन डिसिमिलर लिक्विड आपण मिक्सिंग करत असो, तर त्यावेळी काय होणार आहे, देर विल बी ॲकर शिअर स्ट्रेस. जर आपण शिअर फोर्स जर ॲकर झाला तर काय होणार, इट विल बी स्ट्रेचेस दिस जो इंटरफेस दोघांमधला इंटरफेस, इट विल बी स्ट्रेचेस बाय दिस शिअर फोर्सेस. इफ द मिक्सर इज एम्प्लॉयड force layers back upon themselves, if the mixer is employed force layer back upon themselves, so there is a number of layers of increases which causes exponential increase in the interfacial area between them. So समजा जर ते मिक्सरच्या प्रॉपर मिक्सिंग समजा लॅमिनार मिक्सिंग होत असेल तर काय होणार आहे, एकावर एक लेअर फॉर्म होऊन काय होणार आहे, द मिक्सर विल बी एम्प्लॉयड फोर्स ऑफ द लेअर बॅक अपॉन देमसेल्फ. स्वतःवरच एक एक लेअर फॉर्म करून त्याचं काय होणार आहे, प्रॉपर त्या मटेरियलचं त्या विस्कस लिक्विड असतील डिसिमिलर लिक्विड प्रॉपर मिक्सिंग आहे, नंबर ऑफ लेयर्स विच विल बी इनक्रीज. त्यामुळे काय होणार आहे, एकावर एक लेअर काय होणार इन्क्रीज होईल, विच आर कॉजेस एक्सपोनेन्शियल इन्क्रीज इन इंटरफेशियल सरफेस एरिया, इंटरफेशियल एरिया बिटवीन देम. त्याच्यामधला काय होणार आहे, इंटरफेशियल एरिया विल बी इन्क्रीजेस. सो दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज अ लॅमिनार मिक्सिंग. नेक्स्ट विल बी द molecular diffusion. So diffusion means it will be diffuse. Molecular means as smaller level the molecule diffuse from the bottom to the top. So this is called as a molecular diffusion. At the diffusion process will be occur at the molecular level. So it is a mixing at the molecular level. It is a mixing that is molecular level due to diffusion of molecule which is resulting from the thermal motion of the molecule. So जे मॉलिक्युलर डिफ्युजन हे कशामुळे होतं, दिस मॉलिक्युलर डिफ्युजन इज ऑकर ॲट मॉलिक्युलर लेवल ड्यू टू डिफ्युजन ऑफ मॉलिक्युल्स. हे कशामुळे ऑकर होतं, डिफ्युजन ऑफ मॉलिक्युल. आणि डिफ्युजन कशामुळे ऑकर, विच इज रिझल्ट फ्रॉम थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्युल. जी थर्मल मोशन किंवा
थर्मल मॉलिक्युलची मोशन होते, त्याच्यामुळे काय होतं, त्या मॉलिक्युलचं डिफ्युजन ऑफ द मॉलिक्युल होतं, त्याच्यामुळे काय होतं, मॉलिक्युलर डिफ्युजन होतं. So this process is designed, this process is described quantitatively. This process will be described quantitatively by Fick's law of diffusion. ही प्रोसेस quantitatively कशाने केली आहे, which described by Fick's law of diffusion, which depends upon the concentration gradient at different regions. So it will be depend upon concentration gradient, that is concentration difference between the two different region. दोन region मधला जे concentration difference होते त्याच्यावर काय होतं, which is depend upon this concentration gradient, and this decrease in concentration gradient with the time and approaching zero as the mixing approaches completion. जोपर्यंत मॉलिक्युलर डिफ्युजन मध्ये काय होतं, जोपर्यंत हे कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट डिक्रीज होत नाही आणि विथ टायमिंग जसं प्रोसेस कॅरिड आउट, जोपर्यंत ही कम्प्लीट झिरो होत नाही, जे कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट कम्प्लिटली झिरो होत नाही, तोपर्यंत काय प्रॉपर मिक्सिंग आपल्याला अचीव्ह होत नाही. सो इन द मॉलिक्युलर मिक्सिंग which will be the this molecular type of diffusion, the molecular diffusion liquid mixing, which is depend upon concentration gradient between the different region in this liquid mixing, and this there is a decrease in concentration gradient with the time and approaching zero, where the complete mixing of this material. So when the molecular diffusion and the laminar flow take place simultaneously, जेव्हा molecular diffusion and laminar flow take place simultaneously, the molecular diffusion reduce the sharp continuities at the interface between the fluid. त्यावेळी काय होतं, समजा जर molecular diffusion and laminar flow simultaneously continue mechanism form होतं, त्यावेळी काय होतं, जे molecular diffusion आहे, molecular diffusion will be reduced शार्प डिसकंटिन्युटी, म्हणजे त्याच्यामध्ये डिसकंटिन्यू असेल दोन्ही इंटरफेशियल लेयर्स मधलं, ते कमी करतो, अँड इफ अलाउड टू प्रोसीड सफिशियंट टाइम टू रिझल्ट इन अ कम्प्लीट मिक्सिंग. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, त्या दोन लेअरचं काय होतं, कम्प्लीट मिक्सिंग. जर समजा आपण सफिशियंट टाइम आपण प्रोव्हाइड केला तर काय होणार आहे, कम्प्लीट मिक्सिंग होतं. सो मॉलिक्युलर डिफ्युजन विच ऑकर्स ॲट मॉलिक्युलर लेवल ड्यू टू द molecular diffusion. This molecular diffusion will be occur due to the thermal motion of the particle. For this molecular diffusion, which is described by the Fick's first law, which depend upon the concentration gradient at the different region, and this decrease in the concentration gradient, and this decrease in the concentration gradient and approaching zero, this process, this is the stage which is called as a complete mixing. So this is a molecular diffusion type of mechanism which is used for the liquid mixing. Next will be the mechanism of semi-solid mixing. So in the mechanism in the semi-solid mixing, which is depend upon characters of the material to be mixed. So जे सेमी सॉलिड मिक्सिंग मध्ये सॉलिड मेकॅनिझम, इट विल बी डिपेंड अपॉन मटेरियलचं कॅरेक्टर कसं आहे त्याच्यावर काय होतं, मिक्सिंग डिपेंड आहे. द मेकॅनिझम इन्व्हॉल्व इन द सेमी सॉलिड मिक्सिंग विच डिपेंड अपॉन द कॅरेक्टर ऑफ द मटेरियल टू बी मिक्स, which may show considerable variation, which shows considerable variation. So there is a very little difference between the liquid of higher viscosity range. So this type of mechanism or this semi-solid mixing, there is a little difference. There is little difference of between the liquid of higher viscosity range, जे higher viscosity range जे liquid आहे त्याचं mixing, and semi-solid mixing, it will be little difference. Semi-solid capable of flowing. Also, when a powder and the liquid are mixed, they are initially like to resemble closely of the mixing of the powder. So this type of semi solid mixing, also when powder or liquid are mixed initially, semi solid mixing म्हणजे सिंपल जे पावडर किंवा लिक्विड आपण मिक्स होतं त्या टाइपचं काय होतं, जे अपीअरन्स असेल सेम टाइप ऑफ अपीअरन्स will be occur into this semi solid mixing. So this is the mechanism of this
semi-solid mixing. So this semi-solid mixing, which is depend upon characteristic of this material to be mixed. So in the mechanism of semi-solid, the mechanism which is depend upon this material, character of the material, and so in this type of semi-solid mixing, which is similar to the liquid, this type of mixing, which is similar to the liquids mixing of this high viscosity. जर जे high viscosity liquid असेल त्यांचे जे mixing असेल त्या similar त्याचे काय it will be similar to this semi-solid mixing. And also the powder and the liquid are mixed initially, they are likely resemble to closely mixing of this powder. So powder liquid mixing असेल they are as a mixing which are resemble to a same are close to this mixing of this powder. So this is a mechanism of this semi-solid. So we stop here. Next point will be continue on the next lecture.